Доброго времени суток, мои дорогие волшебники, волшебницы, ведьмочки и маглы. Что ж, у нас основной сюжет подошел к концу, но при этом какие-то интересные события нас все равно ожидают в ближайшее время. И, кстати, для справочки мне пришлось откатить с последнего драйвера NVIDIA на Hotfix, который 531.26, потому что мне не нравится, как все работало на последнем драйвере, и вы, может быть, наблюдали и, наверное, слышали мои комментарии по поводу 24 FPS на 4090 в одной локации, но это... Я не представляю, а что будет тогда на других карточках. Ну, в общем, это как-то очень все странно. Поэтому я решил откатиться. Вот. И, кстати, хочу напомнить, что без преувеличения вы сейчас наблюдаете самое красивое прохождение игры Хогвартс Наследие, только потому что графика на ультрах, RTX на ультрах, и в такой графике хочется жить. Ну, то есть, она гораздо красивее того, что можно увидеть у коллег по цеху, скажем так. Так, ну, собственно, что мы с вами? Значит, у нас есть задание. Я хочу вот пообщаться с папой. Потому что с Поппи мы дружим. Правильно? Чё? Нельзя? Seriously? Это что у нас? Ну, большой зал. Блин, не знаю, что-то куда-то я... наверное, не туда пошел. Ну, сейчас узнаем. Ну, посмотрите, какая красота, да? Когда есть RTX и все, что с этим связано. Отражение, картинка. Великолепно, прекрасно, Just the замечательно. person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Вот. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Пойти в бар с гиппогрифом? Серьезно? Highwing is nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. Ну что, давайте что-нибудь еще спросим. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. Does your gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us?
180 очков Гриффиндору. Нормально. Так, хорошо. Нравится, нравится. Так, ну что, теперь Себастьян. А он, небось, в крипте там сидит, да? Ну, давай попробуем сбегать теперь к Себастьяну. А вообще хотелось бы посмотреть, что там у торговца, может, по шмоточке что интересненькое есть. If only a new student were to help me with my sad predicament. Этот намордник мне, конечно, безумно не нравится. Надо его I'm заменить. glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Еще 180 очков Гриффиндора. Мне нравится. А давайте немножечко вот сходим в Хогсмит и посмотрим, что там интересного. Посмотрим, как игра на этом драйвере работает. Сейчас кошечку погладим. Ну как же кису не погладить? Ага. Тут у нас уже киса ходит. Пока кису не вижу. Those that go to Azkaban never had a chance in the first place. I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Ну что ты за человек, а? Ну что вот это ты продаешь? Ну, ДРМО. Забирай. Не, ну забирай, конечно. А чё мне зачем? Да и это бери, не жалко. Чечи хорошие, мои предыдущие. Но вот эти все три тоже можно продать. Как бы. Ну да, это мои бывшие вкачанные вещи. Можно было бы из обновления немножко денег, да, накинуть. А вообще у нас есть возможность изменить внешний вид. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Опа, у нас этих зелий нет уже. Я же в прошлый раз чуть... Oh no, she's not that sort of person at all. Так, покрутились, повертелись. Так, это у нас на выход, да, насколько я помню? Revelio. Есть тут что интересного? He'll see it was a mistake parting ways with me. Ну да, ну да. Опа, а чё?
Ага, ага. Вот это я вот не понял прикола. Если она синяя, то надо что-то синее. Давай возьмем какой-нибудь. Ну то есть нет, да? То есть нет. То есть тоже не работает. Здесь. Не, ну что-то ж как-то можно, что? Bombarda. Levioso. Confringo. Defendo. Revelio. Очень интересно. То есть явно видно дверь. А, стоп, подождите. А это не после какого-то испытания дверь? В общем. Так, и это тоже, да, до сих пор желтым горит, хотя уже открыто давным-давно. Ну да, все как обычно. Ладно, там нам ничего не дали, тут ничего не дали. Ну что ж. Нужно двигаться к профессору Уизли. Просто интересно, что реально экзамен заставят сдавать, что ли? Что-то не хочется совсем. Профессор, вопросик. Кто-то прикололся с вонючим дымом. Там где-то у нас Воу. Да, ладно, что там. Настройки такие жесткие. Revelio. Красота какая. Кисунь. Что за лев этот тигр? Лапочка. Revelio. Что-то помню тоже интересно могло бы быть. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even somehow ingratiated yourself with the Headless Hunt. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor?
I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Профессор, там стена, там как бы вообще без вариантов. Не, ну, вы волшебница, да? Ревелио. Вам видней. Что тут скажешь? Конфринго. Что-то не загорается. Так, и что у нас там? Получите уровень 34. Заполните свое руководство для волшебников. Жесть, кубок школы. Так, ну хорошо, а что вот здесь тогда? Вот, испытания, страница руководства. О. Угу. Нам сказано высокогорный, да? Побегать, поискать. Ну, типа, окей. А как вам вариант сделать так? Вот мы заходим сюда, ну, с этим намордником бегать, ну, как-то стрёмно. Не знаю, вот аккуратненький очечи. Ну, классно. По-моему, классно. Кстати, а здесь есть... Не очень прикольно, что внешний вид можно поменять. Да нет, такой прикольный чел, чё. Пока больше, наверное, ничего не хочу. Что касается карты. Мир. И... Где этот так называемый высокогорный? Ладно. Ну что ж, тогда давайте побегаем, поищем второстепенки. Ревелио. О. Второстепенка. The Daedalian keys are back, aren't they? Wow, you turned out to be something of a hero, didn't you? Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one.
Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Прикольно. Как-то я ж здесь уже был как-то, да? Ну, типа вот так вот, оп. В смысле? Потому что заскриптовано, что нельзя, да? Ну да, тут как бы делать нечего. Ух ты, хитроумный ключ. Ладно. Так проще. Revelio. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Revelio. А дальше я потерял. Вижу. There's the cabinet. How do I get this key in there? А что такое шлепнуть? Не понял. That's it. Ну окей. Тоже вариант. Почему нет? Revelio. Чайка. Revelio. Hello there. Perhaps you can help me. Чё-то долго бегается, да? Тут дело в том, что... Да, побочек довольно-таки много попадается. Можно из Хогвартса вообще не выйти.
просто на побочках зависнуть. Might some kind soul help? Ну, киса прям ко мне шла. Нельзя ее не погладить. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. По-моему, проще, чем это бежать. Так вот. Даже хочется людям помогать. Побочки выполнять. Я помню этот сундук. This must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Uh, 16 штук. Ну, как-то Revelio. нет. Неинтересно. Peasy has a special knack. It's tormenting Professor Black. А это что? А, так я же это уже, по-моему, все исследовал. Кажется. Revelio. Accio. Я не помню, там что надо было. Wingardium Leviosa. Нет. Что-то, наверное, простое. А, ну вот же. Leviosa. Нет. Да ладно. Bombarda. Confringo. А, ну типа все просто, я Revelio. же здесь уже был, да? Тут надо... это. Притащить. Так, что еще? Ну, надо искать тогда побочечки. Вот там можно. Куда идти? Нет, что-то искать я его не хочу. Давай быстрее побежали. Я к тому, что задание надо убрать. Хитроумные ключи не хочу. Да, но левелапнуться как бы это тема серьезная. Вот куда-нибудь, ну типа сюда, ладно.
побегаем, посмотрим. Блин, как же здесь красиво, а? Тут чего? Так он странно подошел, остановился. Так, ну здесь получается... классно, народ летает, вон, бабочки летают. Класс. Идиллия. Revelio. So warm! А вот это что-то помню было не очень. Странный товарищ. Так, ладно. Ага, вот наверху у нас побочка. Do you think Elizabeth would like a fanged geranium? Куда моя побочка делась? Не вижу я на карте теперь. Revelio. Прикольно. Музыкальный кабинет. Aloha Mora. Ну, это что-то простое. Да, конечно, динамики у игры без основного сюжета. Revelio. Вот такое. Confringo. Revelio. Здрасте, говорит, забор покрасьте, да? 8, а это морда. Это 2, значит 6. Это что за фигня? По-моему, вот эта фигня. Так, 4... А, ну, 3 получается, да? Правильно же? Да. Ну вот. Revelio. Здрасте, я пришел. Дайте мне мои ништяки. Ага. Ага. Ого. Там он есть. Butterfly. Так, ладно. Карта. Как там можно, не знаю, ну, так, чтобы страницы руководства.
То есть еще не все я собрал, да, и тут еще. Давай на лестницу. Еще походу, так смотрю, не везде побывал. Ну, как бы, о чем мне к другим ребятам заходить-то. Revelio. Это я помню. Но это что-то жесткое перемещение далеко. Вот это я не помню. Тут надо было что-то сделать, чтобы открыть. Revelio. Так я, короче, опять какой-то фигней, по-моему, занимаюсь, да? Блин, какой вид, а? Опять этот товарищ. Ну, это, собственно, летающий ключ. Revelio. Оп. Звонкает. А что-то наверху, да, как-то звонкает. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Не, ну тут как бы изи-пизи на самом деле. Тут смысл в том, что мы там, куда там, где там. Блин, опять я что-то. Ну типа окей, типа берем Люмус какой-нибудь, да? Lumos. Вот. That И spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. да, и смысл в том, что потом мы спускаемся вниз, находим здесь бабочку. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Полетели? Let's get you back to your frame, little moth. Да, но это надо было делать в самом начале вообще игры. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. I adore shopping in Hogwarts. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Ну, 34-й, да, левел надо было получить. Так те же звонкает, а?
Неужели это наверху? Ладно, побежали вот тут глянем. Ага, ты опять с мотыльком, да? Тема. Ну, в смысле, с ключом. Так, здесь уже все взломано. Дракошка. Тихо. Звуки. Звуки. Revelio. Ну, понятно, понятно. А ты что тут? Oh dear, I shall get in trouble. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Revelio. It's an outrage. No one. Accio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio. Это что ж такое? Так, ну а ее книжка там чуть повыше летала, я помню, да? Ладно. Revelio. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Вот не могу понять уже в который раз. Звонькает прям под носом.
outrage! No one makes a fool of Ferdinand Octavian Pratt! Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Да, максимально сложно теперь, продвигаться дальше, прокачиваться. Так, это я куда выйду? Побочные задания. Есть у кого? Who would have thought someone as young as me could save my uncle's life? Не, паня. Стоп. Что тут? Revelio. Подух. Что такое? No, thank you. Киса спит. Uncle Roland sends his best. He often asks after you and his owls. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver. He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. It's clear you saved my uncle from a very bad lot. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Revelio. Так, а что по поводу, допустим, в Хогсмеде побегать, посмотреть, кому нужна помощь? Там как-то поинтереснее, может быть. А, хотя у меня ж там есть... Here I come. Ладно. Что за пушишки танцующие? Honey Dukes. Жалко на карте, когда вот так. Ага, допустим. Возьми печеньку, мне нравится. Хочу печеньку. Побежали брать печеньку. Ой. Киса, извини. Такая вот. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes.
I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your moon calf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. A moon calf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. I'll keep an eye out for your moon calf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garnuff's moon calf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Сейчас тэпнемся сюда. А что если я устрою им интересный этот прием? Или ладно. Или не ладно. О, торговец. А что у тебя есть? Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's something you need. Thank you for your patronage. Ну, как бы... Он еще и метлы продает. А я ему могу синие очки продать. I shall hope to do business with you again. Ну, типа поторговались, ладно. That's been a pleasure. Чё? Режим пафоса Time for a включен. jaunt, I'd say. Go! Slow down now. There we go. Пулса. А я забыл уже. Ну, это флипенда, понятно, это... Пульса.
Можно влупить, да? А я вот это вот... Давай, всё. Poachers. Garniff was right then. I'd better be careful. You'd better be a beast. Revelio. Defender. Protego! Levioso. Confringo! Your own! Stupid one. Bombarda. Confringo. Redacto! Incendio! Defender. Protego. Seems your luck's run out. Careful not to get bit. Sulfur! Lumos. Depulso. Revelio. Да что ж ты вечно в текстурах-то застрешь? Дружок-пирожок. А ну-ка, ща попробуем. Сразу двоих. Это было очень жестко. Revelio. Это просто вот достойно темного лорда. Ща, малыши, я к вам пришел, я уже тут, не волнуйтесь, ща все будет. Чё, ща быренько Аллахамору сделаем и все. Aloha Mora. Now then, which one of you is Biscuit? Levioso. All right, Biscuit. Let's get you back to Garniff, shall we? Ну да, ну да. Revelio. Ой, ну, слушайте, можно и так переместиться. Чё вот это вот? Шататься вот это вот непонятно где. Oh, my dear Biscuit. Garniff, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind.
You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Ну, как бы... Revelio. Денег-то и не надо, как бы, ну а чё? Так уже все есть. Я понимаю, а... Ладно. Lumos. Я просто не совсем понимаю. Где то, куда ее тарабанить-то? Revelio. Вот там вот, что это? Это ж оно? Да. Иди ко мне, мой хороший. Ну, побежали, побежали. Ну да, я типа ушел. Бла-бла-бла. Сейчас. Сорян. Так. Угу. Теперь давайте смотрим. Вот опять чуть-чуть не хватает, да? Я тут еле-еле на 32-й пытаюсь. Это вообще жесть с ключами. Не, ну можно побегать, их-то на самом деле много. Кстати, не хочу, вот это вообще даже... Так, мне нужна карта. Ой. Можно было пройти, ну ладно. Пускай. Еще раз. Карта ближе. Все, да? Я вот тут больше побочек. А, вот еще побочка. Удаление. А, блин, прикольно. Бежали. I'll fix him. That charm grunt. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered.
We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacular in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. You'll be in and out of there in no time. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Remember, I just need that venomous tentacular. Mr. Barnes will only get in trouble going down this path. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacular. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Что, до сих пор 31-й? Блин, да вы издеваетесь. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Pardon me? Might I ask a favour? Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, boobotuber pus. Boobotubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Надо узнать у нее, что это такое. What precisely are boobotubers? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. How on earth did you discover that boobotuber pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure boobotuber pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. I can try and find some for you if I have the time.
marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few booba-tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. И чё, куда далеко? Тюба-тюба-тюба-тюба. Тюба-тюба. Даже не знаю, что здесь ближе. Наверное, вот это. Надо будет взять метлу. И полететь. Revelio. You're all working against each other when you should be working together. They come after me, they'll rest in 10 graves. This is where Sakurissa said to go. Now where are those booba-tubers? Revelio. Bombarda. Levioso. Defendo. Confringo. Levioso. Bombarda. Встал, побежал. Stupefy. Revelio. That's the best you can do, is it? Incendio! Confringo! Incendio! Я что-то не могу понять. Protego! Incendio! Mary! No, Reducto! Oh, that smells awful. Confringo! Only 4 more, thank goodness. Мне говорит парочку. Ну да. Confringo! Конечно. Revelio. Reducto! Confringo! Ну чё, здорово, лесной тролль. Пока, лесной тролль. One less foul hulking brute. Дело в том, что у меня очень серьезное заклинание. Revelio. Сейчас посмотрю на секундочку. Ага, ну понятно. Да, я хотел вот такую штуку проверить. Ну, типа, вот так сделать, да? А потом... Ах! Молодцы, программисты, эксепшены прописали. Ха-ха-ха. А так это могла бы быть такая имба имбовая, что прям уф. Там еще. Парчиком. Revelio. Товарищ тролль. Just my luck.
перезарядил. Прям максимально вовремя. Не, с таким мощным заклинанием тут просто всем долбаться. That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. Revelio. Ну и чё ты пригнулся? Так будет быстрее. Ну ладно. Погладил котейку, лайкосик получил. Все. Saccharissa, I found the tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. 32-й, да? Получил таки наконец. Ну это долгая песня что-то была. Nothing warms a body like Revelio. Это что там синее такое? Да ладно. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Good for you, getting all those foul goblins a hiding. Does it get any more cozy than Hogsmeade? The young today aren't willing to. Only a hairy-hearted sod would... Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Опять у меня ничего нет, а? I suspect you have a sharp eye for fashion. Моя любимая выручайка сейчас выручит. Расскажи, пожалуйста. Да ладно, что-то крутое? В кои-то веке, а? Конфринга, да, надо на тебя повесить. Сейчас сделаем.
Ну вот, чутка так прокачался. Да, и тут, кстати, можно. Пока побегаю, уже соберется. Вот, уже 7 штучек есть. Отлично. Вот уже 10. Ну что, дорогие друзья, я думаю, надо на этой радостной ноте заканчивать наш сегодняшний эпизод, потому что скитание по побочным заданиям это не так весело, как по основным сюжетным. Вот, я хотел просто проверить и, собственно, посмотрю на активность Ютуба, вас. Вот, если этот формат заходит, то оставляю, продолжаю. Ну, если нет, тогда проект Хогвартс Наследие можно считать законченным. На сегодня все. Всем большое спасибо. Не забывайте бить в колокол, подписываться на канал, писать комментарии, ставить пальчики вверх. Вот. До новых встреч. Всем вам желаю счастья, удачи, любви, здоровья. Пока-пока.